പാർട്ട് ബി. B. പാർട്ട് ബി നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. പാർട്ട് Okay. ബിക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കാവും, 10 to 12 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കാവും. 6 questions, 10 to 12 minutes. Okay. യെസ്. അപ്പം നമുക്ക് പാർട്ട് എക്ക് 15 മിനിറ്റ്സ് പോയി, ടോട്ടൽ 1 hour ആണ്. പാർട്ട് എ Hmm. നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ്സ് പോയി. 15 minutes. പാർട്ട് ബിയും പാർട്ട് സിയും കൂടെ നമുക്ക് 45 മിനിറ്റ്സ്. 45 minutes. അതിൽ പാർട്ട് ബി നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ്സ് വരെ എടുക്കാം, പക്ഷെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ കുറേ ആക്കി 12 ഒരു 13 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് അല്ലേ? So that we get the time to just look on the answers. യെസ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് 2 മിനിറ്റ് എടുത്താൽ മതി. 2 minutes. 2 മിനിറ്റ്. Okay. അപ്പോൾ 6 ക്വസ്റ്റിന് 12 മിനിറ്റ് എടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ട് സിക്ക് ഇനഫ് ടൈം ഉണ്ട്. We have enough time. Okay. കാരണം അതിന് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും, ആംബിൾ ടൈം. Yes. 2 extract ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, പാർട്ട് ബി. അപ്പം ഇതിനകത്തിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു. According to the extract, every physician must A. declare modifications regarding requirement of seasonal influenza immunization, provide help to get proper immunization against the seasonal influenza virus, get a flu vaccination from an appropriate place that offer a valid substantiation. ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണ്. എവറി ഫിസിഷ്യൻസ് എന്ന് വരത്തില്ല, എവറി ഫിസിഷ്യനെ വരത്തുള്ളൂ. എവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് സിംഗുലറേ വരത്തുള്ളൂ. എവറി ഫിസിഷ്യൻ മസ്റ്റ്. എനിവേ, അപ്പം എല്ലാ ഫിസിഷ്യൻസും എന്ത് ചെയ്യണം? The seasonal influenza immunization. So this paragraph is about the seasonal influenza immunization. വായിച്ചോ. And question is, physician എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്, മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay. In an effort to protect our patients, visitors, and colleagues, we are announcing an important change regarding the requirement of seasonal influenza immunization for all employees, physicians, active volunteers, vendors, contracted staff, and students. As healthcare providers, it is our responsibility and obligation to protect our patients, visitors, and colleagues, as well as ourselves and our family members, by being immunized against the seasonal influenza virus. As we have done in the past, seasonal influenza immunizations will be provided free of charge to all employees, physicians. Participation in this year's seasonal program is required. All employees, physicians, contracted staff, active volunteers required to the following. Will be required to do one of the following. അപ്പോൾ അതല്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എവറി ഫിസിഷ്യനും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓൾ എംപ്ലോയീസ്, ഫിസിഷ്യൻസ്, കോൺട്രാക്ടഡ് സ്റ്റാഫ് should do one of the following. അപ്പോൾ എവറി ഫിസിഷ്യൻ മസ്റ്റ്, അവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നു. ഓക്കെ, വായിച്ചു. Receive a flu vaccination through RH Occupational Health Office. Okay. Provide proof of immunization if you received a vaccination outside of RH planned immunization program from another healthcare provider or local pharmacy, for example. Yes. Receive a flu vaccination. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി. Get a flu appropriate place that offer a valid substantiation. Provide help to the proper immunization. Declare modification. I think it's B. നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. No, C. ഒന്നാമത് എ നോക്കുമ്പോൾ ഡിക്ലെയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ്, അങ്ങനെ ഫിസിഷ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. ബി, പ്രൊവൈഡ് ഹെൽപ്പ് ടു ഗെറ്റ് പ്രോപ്പർ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അഗേൻസ്റ്റ്. ഫിസിഷ്യൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സി, ഗെറ്റ് എ ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഓഫർ വാലിഡ് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേഷൻ. അതാണ് ഈ താഴത്തേത് കിടക്കുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി RH ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വാക്സിനേഷൻ കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രൂഫ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതാണ്, സി ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സെക്കൻഡ്. എത്ര സമയം എടുത്തു? I think that will be 2 minutes. Okay. 2 minutes വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അടുത്തത്. The policy document tells us that tolerance for risk is greater than permanently implanted medical devices. Tolerance for risk is greater. വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, പാർട്ട് ബിയിൽ വായിക്കുമ്പം ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യൂഷ്വലി ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് ആണ് മെയിൻ ടോപ്പിക്, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഫുൾ പാരഗ്രാഫ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ബട്ട്, ഹൗ എവർ, ദ റിസൾട്ട്സ്, പിന്നെ സ്റ്റഡി ഷോസ്, ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിടെയൊക്കെയും ഒരു 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 സമ്മറി വരാം നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ. ഇവിടെ എന്താണ്? Tolerance for risk is greater for permanently implanted medical device. Pediatric patients with limited life expectancy.
such as pacemaker pulse generators, and C, in a healthy pediatric population. Yes. Risk assessment of medical devices. Okay. The risk assessment should consider the proposed clinical use of the device, including the anatomical location, duration of exposure, and intended use population. വായിച്ചോ. For example, for pediatric patients with a limited life expectancy, the tolerance for risk associated with a permanently implanted medical device may be higher than the tolerance for risk from the same device in an otherwise healthy pediatric population. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു അവിടെ, ഇനി വായിക്കേണ്ട Yes, but കാര്യമില്ല. it is for huh. The tolerance for risk is greater for permanently implanted medical devices in pediatric patients with limited life expectancy, such as in a healthy pediatric population. ഏതാ ആൻസർ? Part എ. A. എ ആണ് ആൻസർ. യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ A. കിട്ടത്തില്ല, പക്ഷെ A. ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. A. ഗ്രേറ്റർ ആണ് അവിടെ അല്ലേ? Hmm. ഇവിടെ എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഹയർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഹയർ, ഗ്രേറ്റർ, സെയിം സാർ. Higher. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ് ജോബ്. അതൊക്കെ Okay. നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്നതാണ്. അടുത്ത 3. Okay. What is being described in this section of the guidelines? Changes in procedures, ഇങ്ങനെയുള്ള best practice procedure. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതിൽ നമുക്ക് കീവേഡ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല. ഓൾ Ah, ഫുള്ള് മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. വാട്ട് ഈസ് ബീങ് ഡിസ്ക്രൈബ്. okay. ഓക്കെ. Describe changes in procedures, best practice procedures, exceptions of the procedures. So this is patient admission. If the patient medically requires hospital inpatient services and the physician believes that the patient will need to stay in the hospital at least 2 midnights, the physician should order inpatient admission. If the patient does not medically require inpatient hospital services or the physician does not expect the patient to stay past 2 midnights, the physician should order observation or outpatient services. The certification must be signed and documented in the medical record prior to patient discharge. They may choose to have physicians record these elements or of the certification either on a specific form or throughout the medical guidelines. Excellent patient care should continue to be the top priority. Document the diagnosis, medical rational plan of care, anticipated discharge, sign the admission order and certification prior to discharge. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല വലുതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള Okay, കേസുകളിൽ okay, എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. okay. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു 3 ഓപ്ഷനാണ്: ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൊസീജിയർ. Being described in this section of the guidelines. യെസ്, എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അത് എ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൊസീജിയർ, ബി ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പ്രൊസീജിയർ, Changes. സി എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ദ പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന്? No, they should continue to be the top priority. Document diagnosis. No. ഇല്ല, ചേഞ്ച് ഇല്ല. സി ഇല്ല. എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ദ പ്രൊസീജിയർ, എന്തെങ്കിലും എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇങ്ങനെ ഒരു Sign the അവസരത്തിൽ admission. ഇങ്ങനെ No. ചെയ്യാൻ പാടില്ല പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. 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 പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പ്രൊസീജിയർ Best ആണ് practice പറയുന്നത്. കാരണം procedures. ഇവിടെ ഒരു ഗൈഡ് Okay. ലൈൻസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. Okay. Excellent patient care should be our continue to be the top priority. Document diagnosis, medical, ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. സൈൻ ദ അഡ്മിഷൻ ഓർഡർ Okay. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പ്രൊസീജിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണോ അല്ല, ഇതാണോ അല്ല, അപ്പോൾ ഇതാണ്. Okay. അടുത്തത് 4. The purpose of these instructions is to explain how to wear respirators effectively. Purpose to explain how to use respirators appropriately. Necessity of wearing proper respirators. Yes. Respirators are an effective method of protection against designated hazards when properly selected and worn. Respirator use is encouraged even when exposures are below the exposure limit to provide an additional level of comfort and protection for workers. However, if a respirator is used improperly or not kept clean, the respirator itself can become a hazard to the worker.
Workers who occasionally wear filtering face piece, respirators on a voluntary basis must be aware of the following information. This information is intended for employees who are not required to wear respirators for protection from recognized airborne hazards. Employees who perceive exposures to any airborne contaminants, particularly outside of a chemical fume hood, should request an exposure evaluation before selecting a respirator. Purpose of this. Mm, ഓക്കെ, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ല, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇത്. um, അപ്പം okay. എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറ. ഹൗ ടു വെയർ How to റെസ്പിറേറ്റർ wear എഫക്റ്റീവ്ലി how to wear respirators effectively. ആണോ? ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ വെയർ ചെയ്യണമെന്ന്? Steps കൊടുത്തന്നിട്ടില്ല. No. ഇല്ല. അടുത്തത്, ഹൗ ടു യൂസ് How to റെസ്പിറേറ്റർ use അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി. use. ഹൗ ടു യൂസ്, എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം റെസ്പിറേറ്റർ പ്രോപ്പർലി? No. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇഫ് യു No. നോട്ടീസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ സെയിം സെയിം, എയും ബിയും സെയിം ആണ്. Yes. അപ്പൊ എന്തുമായിരിക്കും ആൻസർ? Necessity of wearing proper respirators. അപ്പം പ്രോപ്പർ റെസ്പിറേറ്റർ Yes. ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ. Yes. Yes. ഒന്നാമത്തെ സെൻസ് നോക്ക്, Yes. റെസ്പിറേറ്റേഴ്സ് ആർ എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് Against hazards when designated properly hazards. selected and worn. Okay. Necessity of wearing proper respirators. Okay. അതല്ലേ പ്രോപ്പർലി സെലക്ടഡ് ആൻഡ് വോൺ. കണ്ടോ, പ്രോപ്പർലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, Yes. ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Yes. ഗുഡ്. അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത്. The extract informs us that your input will help evaluate the current HOCC program and in its future program review. Participation ensure that patients' needs are met exclusively by physicians. Support and elaborate retrospect will help in fulfilling targets of HOCC program review. Extract informs us. Hospital on-call coverage program review. We are requesting your assistance with the detailed review of the hospital on-call coverage program. Your input will help evaluate the current HOCC program and assist to identify future directions. Evaluate. Okay. With your participation, we can ensure that the HOCC program meets the needs of patients, participating physicians, and other healthcare stakeholders. The HOCC program review has three primary objectives: to identify and examine the effectiveness of key elements of the program already in place at hospitals. These elements include eligibility criteria, compensation structures, process metrics, resource requirements, and others. To develop recommendations for improving the organization and delivery of on call services based on evidence and best practices identified through the data and information collection processes. To explore specific issues, participation of doctors, use of regional call networks, and coverage for long term care, sexual assault centers, chronic care facilities, and palliative care programs. Yeah. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വായിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും Yes. മനസ്സിലാകുന്നില്ല, കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ No, നമുക്ക് no, no. എലിമിനേറ്റ്. We can eliminate. യെസ്, Okay. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ, Input Input will help evaluate the current HOCC program and its future program review. യെസ്, ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, യുവർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Yes, സെക്കൻഡ്, but review. യെസ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചേ, യുവർ ഇൻപുട്ട് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇവാലുവേറ്റ് കറണ്ട് HOCC പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ടു ഐഡന്റിഫൈ Fu- ഫ്യൂച്ചർ ഡയറക്ഷൻസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പക്ഷേ എയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഇൻപുട്ട് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇവാലുവേറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടത്തിട്ട് എഴുതി വെക്കും, കാരണം ഇവർ എവിടെയോലും കൊണ്ട് തെറ്റിക്കും സെന്റൻസിന്റെ. Okay. ഇൻപുട്ട് വിൽ Okay. ഹെൽപ്പ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ കറണ്ട് HOCC പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രാം റിവ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Program review. ഇവിടെ എന്തോ Yes. എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഐഡന്റിഫൈ Current ഫ്യൂച്ചർ HOCC program, ഡിറക്ഷൻ. future directions. ഡയറക്ഷൻസ് പ്രോഗ്രാം Directions. റിവ്യൂ ഒന്നാണോ? A is not the answer. No. അല്ല. അപ്പൊ അത് ഇത് No. ഇത് സാധാരണക്കാര് എല്ലാം ഏതെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കും, കാരണം എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. Identify future directions to future review ഒന്നാക്കും. ആ, അപ്പം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ, ആ സെന്റൻസ് ഫുള്ള് വായിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോകും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, യു റീഡ് ഫുള്ളി ആൻഡ് കമ്പയർ ഇറ്റ്. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ Okay. ഫ്യൂച്ചർ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഫ്യൂച്ചർ റിവ്യൂ. റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതാണ്, ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതാണ്. ബി, മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. Participation ensure that patients' needs are met exclusively by physicians. പേഷ്യന്റിന്റെ നീഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫിസിഷ്യൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ?
With your participation, we can ensure that the HOCC program meets the needs of patients, participating physicians, and other healthcare stakeholders. പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തുവാ? പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻഷുർ ദാറ്റ് പേഷ്യൻസ് ഇൻ നീഡ്സ് ആർ മെറ്റ് So B is also എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി not the ബൈ answer. ഫിസിഷ്യൻസ് എന്നാണ്. By physicians. No, B is ഇവിടെ not the പറഞ്ഞേക്കുന്നത് answer. എന്തുവാ? എച്ച് ഒ We സി can സി eliminate പ്രോഗ്രാം മീറ്റ്സ് ദ നീഡ് ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. and patients. അപ്പൊ അത് Yes. തെറ്റല്ലേ? Yes. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തുവാണ് രമ്യ? C. സി ആണ് ആൻസർ. സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇലാബറേറ്റ് C. റിട്രോസ്പെക്ട് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ടാർഗറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് ഒ സി സി പ്രോഗ്രാം. ഇതിന്റെ ഓവറോൾ മീനിങ് ആണത്. Okay. നമുക്കത് മനസ്സിലായില്ല. Bhaiya, യെസ്. if while eliminating I'm not able to even ECE support and elaborate retrospect will help in fulfilling targets of HSCC program review. ഈ ലൈൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വാപ്പസ് എനിക്ക് ഇൻ കേസ് ഈ പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ദ സി ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് other two options. യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്, ബിക്കോസ് നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. എ ബി സി അല്ല ഉള്ളൂ. Okay. കാരണം Okay. എ തെറ്റാണ്, ബി തെറ്റാണ്, അന്നേരം സി ഉള്ളൂ. Okay. ഈ അതൊരു ഒരു ഹൈഫണ്ട വേർഡാണ്. റിട്രോസ്പെക്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് എന്തുവാ? Retrospect. Uh, Let me check. Google. Retrospect Cross എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക്, റിവ്യൂ ആണ്. looking back. റിവ്യൂ ആണ്. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പം സപ്പോർട്ട് Hospital on call coverage program review. Question അത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Program review. Okay. Support and elaborate review will help fulfilling targets of HOCC program review. അപ്പം എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? ഓക്കെ, ഈ പ്രൈമറി ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ്. പക്ഷെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ എയും ബിയും തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കണ്ടോ, അത് വളരെ ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ Yes. ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. Elimination of the യെസ്, wrong answer. എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. എയും ബിയും കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ സി എ ഉള്ളൂ. Yes. ഇറ്റ്സ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. അടുത്തത് 6. What point does the extract make about processing of medical devices? Could significantly affect the biocompatibility of the medical devices. Includes passivating surface of medical devices by acid bath or other method. Uses resin supplier to remove all processing solvents from medical devices. Identification of potential risk. An assessment of potential biocompatibility risk should include not only chemical toxicity but also physical characteristics that might contribute to an unwanted tissue response. These characteristics can include surface properties, forces on surrounding tissue, geometry, and presence of particulates, among others. In addition, changes in manufacturing and processing parameters can also have an impact on biocompatibility. For example, the original processing for an implanted device might include placing the device in an acid bath to facilitate passivation of the implant surface. ഓക്കെ. If this passivation process is changed to eliminate the acid bath in favor of a different method of passivating the surface, removal of the acid bath might unintentionally lead to a smaller. വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിൽ ഒന്നും രജിസ്റ്റർ ആകുന്നില്ല. ഒന്നും കേറുന്നില്ല. ഇല്ല, ഒന്നും ആകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആകെപ്പാടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അതിൽ നിന്നൊരു നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്ക് കിട്ടി. കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മാത്രം മതി. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ. Okay. Removal of acid bath might unintentionally lead to a smaller reduction in pyrogenic material, which could result in pyrogenic reactions following implantation of the device. Another common change that might impact biocompatibility is a change in resin supplier. For example, if the new resin supplier does not remove all processing solvents, some of which may be known toxic compounds such as formaldehyde, the final manufactured device could cause unexpected toxicities that were not seen with devices manufactured from the original resin. I guess you know the answer already. What's the answer? C. C is not the answer. ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തില് ഞാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് Could significantly affect the biocompatibility of the medical ഒന്നാമത്തെ devices. സെന്റൻസ് എന്തോ?
An assessment of potential biocompatibility risk should not only include chemical toxicity but also physical but also characteristics. physical characteristics, എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? toxicity. എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പം ഈ ആൻ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബയോകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഷുഡ് റിസ്ക് Biocompatibility. നോട്ട് ഓൺലി ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ് ബട്ട് ഓൾസോ ദിസ്. അപ്പം എന്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ആർ വി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിയർ? മനസ്സിലായില്ല. An assessment of Potential potential risks. biocompatibility risk should not only include this but also that. അപ്പോൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്? We are talking about biocompatibility. Biocompatibility risk. Okay. ഇല്ലേ? അപ്പം മാത്രമല്ല ഈ രമ്യ പറഞ്ഞു റിസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. റിസിന്റെ കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? കറക്റ്റാണ്, Yes, last time. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യെസ്, അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ആസിഡ് ബാത്തിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈക്വലി? അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടിൽ ഒരെണ്ണം എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ആകുന്നത്? രണ്ടെണ്ണം ഒരേപോലെ ആൻസർ കണ്ടാൽ തന്നെ ഓർക്കണം അത് രണ്ടും ആൻസർ അല്ല, മൂന്നാമത്തേതാണ് ആൻസർ. Okay. ഇപ്പം ഇവിടെ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഈ റിസിൻ സപ്ലയറും മെഡിക്കൽ ആസിഡ് ബാത്തും എന്തിനെ Acid അഫക്ട് bath. ചെയ്യാം? കുഡ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ്ലി അഫക്ട് ദ ബയോകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ്. Okay, okay, okay. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? Okay. Yes. കാരണം ഇതിൻ്റെ നോക്കി, ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കീവേഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബയോകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി. തപ്പോട്ട് നോക്കും, മൊത്തം ബയോകോമ്പാറ്റബിലിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം കാണും. Okay. What ബയോകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി, point does the extract make? Okay. ബയോകോമ്പാറ്റബിലിറ്റിയെ പറ്റിയല്ലേ മൊത്തം പറയുന്നത്. ഒന്ന് Yes, ആസിഡ് ബാത്ത് കൊണ്ടുള്ള biocompatibility. പ്രശ്നം, മറ്റേത് റിസിൻ സപ്ലയറിന്റെ. Yes. അപ്പം ബയോകോമ്പാറ്റബിലിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വായിക്കണം. Yes. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Okay. Yes. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ട് ബി കഴിഞ്ഞു.